Hi there, welcome to Students Learning Center Empowering Minds. In our science classes, we were focusing on class 6 chapters, that is changes around us. Before that, I want to tell you once again about NTSE and ABACUS courses that we're going to start. ABACUS course agale start agide, so you can join it for speed maths technique. And NTSE is a scholarship exam. ಅದು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಓದೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ NTSE ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅ ಚಾನಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಚೇಂಜಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜ್, ಎರಡನೇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ changes that can be reversed by reversing the action or changing the condition. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಐಸ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಟು ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಚಪಾತಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ರೌಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ರೌಂಡಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಿಯರ್ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ತುಕ್ಕಿಡೋದು ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಐರನ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಕುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಂಥರ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, very slow in nature. Yes, just take a typical example of conversion of ice into water or water into ice. It is a slow process. Irreversible changes ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, they can never be reversed, they are permanent, they are fast. ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರೋ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ, both bring change in state, both occur due to some external force or energy, can be physical or chemical. ಸೊ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ, ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ice and water, that is water to ice ನೋಡ್ಬೋದು, that is a decrease in temperature. The amount of expansion or contraction varies in solids, liquids and gases. ಹೌದು, of course, states of matter depends. There are physical changes that take place when a substance or material moves from one state of matter to another. Water is a classic example as it can exist as either solid, liquid or gas. ವಾಟರ್ 3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟರ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಐಸ್. ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಕರ್ಗೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. If we keep increasing the temperature, the water now starts to boil until it fully becomes water vapor. The physical change when a liquid changes to gas is called evaporation. To get back the water from water vapor, it is possible by condensation. What is a condensation? A physical change where the gas changes to a liquid. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is possible by lowering the temperature. Once again ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as cryogenics. We will see that in our NTSE classes. It is some higher level concept that we will study in higher classes also. States of matter. So diamond is a what state? Is a solid. Juice is a liquid. And the clouds are nothing but the gaseous form. ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, just once again I'm telling you, learn in higher classes
or you can come to our NTSE classes. Ionized neon gases, neon signboards ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಸ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಿಯಾನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲುಕ್ಯೂರ್ ಆ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್, ಒಂದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯೋನೈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ನಾವು ಮೈನಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ನ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸಪ್ರೇಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆಟಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಫಿಲುಕ್ಯೂರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ನ ನಾವು ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀರಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಮೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹೀಟ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. Substances and materials usually undergo two major types of changes. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? Physical change. This represents a change not in a chemical identity but the physical form of a substance. When a substance undergo a physical change, there is no formation of new substance, and more or less these changes can be reversed. Example ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, boiling of water and melting of ice represents the reversible physical changes, where growing of height is an irreversible physical change. Of course height ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No. Chemical change. This represents a change in a chemical identity of a substance. These are irreversible changes because the original substance gets converted into a new substance and cannot be brought back. Example, cooking of rice, burning of matchstick, etc. ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನನ್ನಪ್ಪ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, dissolving sugar in water, shredding paper, chopping wood, mixing green and red marbles, sublimation of dry ice. These are all physical changes. Then chemical changes ಅಂದರೆ ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ವುಡ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಗ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕೇಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್, ರಾಟಿಂಗ್ ಬನಾನಾ, ವಿನೆಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, fireworks, chemical battery, etc. About this you will learn in higher classes. If you still have a question, don't hesitate. You can post it in a comment box. We will definitely try to answer it. As physical change ಮತ್ತು chemical changesಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, a change in matter which occurs without causing any change in the composition of the matter is known as physical change. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸಲ್ಲಿ, while a chemical change is defined as a change in the chemical composition of matter. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ನೋ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ when the objects undergoes physical change. But chemical changesally formation of new products takes place. These changes have no impact on molecular composition of the substance. In physical change, chemically it has the impact. A few changes occur when cooling or heating is done. These changes in chemical change, these changes involve absorption or release of the energy. That's what I'm telling you. In thermodynamics you will learn first law, second law, third law ಎಲ್ಲ ಇದೆ. These are all just brushing you up for the higher concepts. Higher concept ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್. Okay, summaries of today's chapter, that is changes around us. Changes, any difference in size or shape of an object is referred to as a change. Changes are either reversible or irreversible. Contraction, when the temperature decreases, the particles of substance contracts or becomes tight. When this happens, the material is said to undergo contraction.
Next, evaporation, a physical change when a liquid changes to gas is called evaporation. Expansion, when the temperature increases, the particle of a substance expands or becomes loose. When this happens, the material is said to undergo expansion. And melting, the physical change when a solid changes to a liquid is called melting. And physical change is nothing but this represents a change not in chemical identity but the physical form of a substance. And thank you for listening the class. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And don't forget about the NTSE ABACUS classes and NTSE classes. If you have any doubts, you can post in a comment box. We will answer it. And thank you.